అస్సలాముఅలైకుం. హాయ్, హలో, నమస్తే. నేను మీ ఖ్వాజా మైనుద్దీన్. ఈరోజు మనం నవాబ్స్ కిచెన్లో క్విల్ బర్డ్స్ది ఒక స్పెషల్ రెసిపీ చేస్తున్నాం. యాక్చువల్గా చాలా డిఫరెంట్ రెసిపీ, రోస్ట్, కానీ అంతకంటే టేస్టీ, చికెన్ కంటే టేస్టీ రెసిపీ ఈరోజు మనం నవాబ్స్ కిచెన్లో చూపించబోతున్నాం. నిజంగా చాలా సులువు కూడా. ఎపిసోడ్ని ఫాలో అవ్వండి. క్విల్ బర్డ్స్ రెసిపీ చాలా సింపుల్ రెసిపీ ఈరోజు మనం చేయబోతున్నాం. యాక్చువల్గా మ్యారినేషన్ చేయడం కోసం దీంట్లో ఉప్పు, కారం, పసుపు యాడ్ చేద్దాం. వీటితో పాటు దీంట్లోనే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇంకా ధనియాల పొడి కూడా యాడ్ చేద్దాం. మ్యారినేషన్ ప్రాసెస్ తర్వాత దీంట్లోనే మనం కొంచెం మంచి నూనెతో పాటు కొన్ని ఆవాలు, దాంతోపాటు సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లి యాడ్ చేద్దాం. వెల్లుల్లి నూనెలో కొంచెం వేగగానే దీంట్లోనే మనం రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దీంట్లోనే మనం కసూరి మేతి, పుదీనా, దాంతోపాటు కొంచెం కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ దీంట్లోకి మనం ముందే మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న బర్డ్స్ యాడ్ చేద్దాం. ఆయిల్ వేడైన వెంటనే దీంట్లోనే మనం ధనియాల పొడి, గరం మసాలాతో పాటు మళ్ళీ కొత్తిమీర, పుదీనా యాడ్ చేసి కొంచెం కసూరి మేతి యాడ్ చేసి ఆయిల్లో స్లైట్గా రోస్ట్ అయ్యాక దీన్నే మనం రెసిపీలో యూజ్ చేద్దాం.
బర్డ్స్ రెసిపీ నిజంగా అద్భుతంగా ఉంది. యాక్చువల్ చూస్తుంటేనే నోరు ఊరిపోతుంది. ఇదే రెసిపీని మనం రైస్తో పాటు నీడీ పీపుల్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేద్దాం. పదండి. ఈరోజు చూపించిన ఈ రెసిపీ ఒకవేళ మీరు కుదిరితే చికెన్ కానీ మటన్ కానీ ట్రై చేసి చేయొచ్చు. సీరియస్గా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అసలు దీని టేస్టే డిఫరెంట్గా ఉంది. మీరు ఇంటి దగ్గర ట్రై చేయండి. మీకు ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ బాక్స్లో రాయండి. ఇంకా మొదటిసారి ఒకవేళ ఈ వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటే డెఫినెట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. నమస్తే.